Hast du das Spiel schon mal gespielt? Also kennst du das Spiel, Mick? Nein. Nein. Einfach nein. Oh. Warum kennst du das nicht? Du kennst doch sonst immer alles. Hm. 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 Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampyr. Oh, du blöde Sau. Ja, das ist Ich wusste auch bislang von dem Spiel nicht, dass Vampire töten. Also beißen. Aber... Ja. Sonst kann ich hier nicht meine Leiche untersuchen, die da in der Ecke liegt. Und da die aber eine Stufe über mir sind, sind die halt dementsprechend stärker. Zigaretten-Etui. Etui! Ich will gerne in die Kirche. Ich möchte eine Runde beten. Nee, wir wollen nicht beten. Nee. Ich bin nicht so fürs Beten gemacht. Nee. Meine Krö... Nee, meine Krö... Ich muss nicht knien. Ich bin klein genug dafür. Influencer, häufig von Lungenentzündungen begleitet, bleiben sie zu Hause um die spanische Grippe in jeden Fall zu vermeiden. Was? Ich weiß noch nicht mal, wo mein Brillenputztuch ist. Und das T-Shirt eignet sich ganz gut als Brillenputztuch. Lass mich, das ist Mobbing. Das ist Stigmatisierung. Doch. Doch, du hast es stigmatisiert. Du hast mich als faul bezeichnet. Das ist Mobbing. I'm Dr. Reed. I would like to ask you a few questions. Nee, stimmt gar nicht. Although I may not be the best informed. Du, dich suche ich doch. My words speak about that which the eyes cannot see. Really? Are you an artist of some kind? I'm a poet. Richard Nethercott, at your service. Ich suche dich. Warum wurdest du nicht von den Zombies, wollte ich schon sagen, Vampiren getötet? Do you live here? Not at all. I'm just enjoying the pleasure of a quiet walk. Though night talks are always preferable, if you ask me. Especially with strangers. Die ist leer. But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. Wie, was hat er gesagt? What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? You remember London before the flu? Noisy. Ja, Mika, was macht eigentlich das Silent Hill 2 Remake? Hä? And now, listen to this oddly peaceful silence. Ich bin auch arbeiten. Stimmt gar nicht.
Yes. The enjoyable silence of the grave. You have a unique perspective on the situation, I must admit. Most people fail to understand my perspective. I don't blame them. But how could I call myself a poet if I veiled my feelings? Are you aware that your life could be in danger in this part of town? But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. Alone, alone. I'm so alone. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't Ich habe have kurz many drüber friends, nachgedacht. Doctor, and my family despises me. If some misfortune came upon you, who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. Nö. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you if I can. Aber I can't. I'm looking for Dorothy Crane, a nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Light. Sounds very mysterious. But sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius. Petrescu. Yes, I know him. At first, I thought he was only a small publisher. I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities Was only machst du, Mick? require mediocre writing skills. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you if I can. Spielt. Okay. I'll leave you alone, sir. Hast du dein Handy kaputt gemacht, oder was? Eieieiei. Finde den Briefkasten. Auch Good noch. evening, miss. I'm Dr. Reed. I'd like to ask you a few questions. I know what you're thinking. A tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. Nach einem Perversen. But I mean you no harm, truly. Die ist bestimmt taubstumm. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Very well. Goodbye then. Also entweder ist sie wirklich nicht taubstumm oder die Kamera. Was ist ein kleiner Blumenstrauß? Ein Gutschein für eine kostenlose medizinische Untersuchung. Ist zwischen den Blumen versteckt? Aha. Ach, guck mal, du blöde Blums. Guck mal wieder zurück. Hello again, miss. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. A stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Very well. Die ist echt stumm. Wir belästigen eine Stumme. Was ist? Dann warst du erschöpft. It's locked. Du bist aber schon eine ganze Weile erkältet. Wie soll ich mich denn noch um dich kümmern? Ja. Dafür kann doch ich nix. Nee, dafür kann ich nix. Der Heilige Geist. Also ich kann dafür nix. Nee, also das wollte ich nur klarstellen hier.
Darius Petrus Brief. Meine lieben Kinder, es tut mir so leid, dass ihr einige Monate lang nichts von mir gehört habt. Die Lage in London war schwierig, ich weiß, es klingt vielleicht egoistisch und töricht, wenn ihr meine Kinder noch in einem Land lebt, das vor dem Krieg, das vom Krieg heimgesucht wird, aber auch ihr in England tobt ein Krieg gegen Armut und Ungerechtigkeit. Diesen Krieg will ich trotz meines fortgeschrittenen Alters führen. Deshalb schreibe ich, ich wollte das Scheiße sagen, deshalb schreibe ich euch heute, ja, ich werde nicht nach Rumänien zurückkehren. Das bedeutet, ich sehe euch wahrscheinlich nicht wieder, bevor ich sterbe. Seid nicht traurig, meine Lieben. Ihr seid mittlerweile erwachsen und ihr habt selbst Kinder. Ihr wisst, welche Opfer wir manchmal bringen müssen, um diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Und dieses muss ich nun bringen, damit ich mich noch ein letztes Mal nützlich fühlen kann. Ich wünsche, oh Gott, geht's noch kleiner? Ich wünsche euch ein langes und glückliches Leben. Gebt meinem Enkel einen Kuss von mir und vergesst nicht, Entschuldigung, dass euer Vater euch auch weshalb der kalten Heimat liebt. Euer euch ewiger liebender Vater, Darius Petrus. Ach, wir sollten den Brief finden und keinen Briefkasten. Scheiße. Hupsi. Upsi-dupsi. Egal. Ich hab nach einem Brief gesucht. Ich weiß gar nicht, was ihr habt. Wer bist du? Don't be shy, handsome. What can Christina do for you? I'm not Nix. looking for what you're selling, but I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor, Dr. Reed. All right then, but be quick. Though I usually get paid when I open my mouth. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast. Ich weiß nicht, also in den Zeiten sollte man seine Sexzüge doch zurückstecken, was? I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Considering your line of work, I assure you it is only a matter of time before you have health Time. issues. Ta-da. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. Need That's what's money. important. Erlaub. You can put your own life in danger, that's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Goodbye. Ah nein, ich fand noch was. Good evening. Change. Do you know Nurse Dorothy Crane from the Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her. Aber morgen ist sie but I frei, know oder? Her name is Dorothea Crasionescu. She came from Romania. Bis like me. 14 Uhr, aber warum arbeitet You du? seem to Ach, morgen haben wir erst Dorothea Freitag helps the sick morgen. people of Whitechapel. Also, ich Everyone war schon bei should respect Samstag. that. Upsi. Goodbye, miss. Nee, ich habe Schule und dann habe ich jetzt mal 2 Wochen Urlaub. Total, ja. Excuse me, sir. I have a few questions for you. Another journalist? I didn't answer the first one, so piss off. I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Warum Reed. bist du da noch wach ab ins Bett mit dir? Oh ne, wir müssen uns 8:30. A colossal joke at most. And I don't remember asking for your service, sir. Weil du müde bist, oder? Wie nö?
Have you heard of a nurse named Nee. Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane. Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her a hand, but she said my reputation would attract too much attention. Aha. Goodbye, Mr. Peterson. Peterson! Wo ist denn der noch gestellt? Oh, da. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions if you do. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. Dorothy. Heard of a nurse called Dorothy Crane. Nurse Crane. So the bitch really is a nurse then? Huh, Oh, I okay. thought she was just some crafty foreigner, that one. Du musst sie ja nicht mögen. So she's trying to help her fellow immigrants. Why would that make her a villain? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu. Something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious Nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no. Miss Crane wanted to play the quiet saint. Right then. Show me what you have. Was hat er denn? Nix, was ich gebrauchen kann. Und Geld habe ich auch nicht. Was ein Scheiß, ey. Finden Sie einen Weg in Petrus Haus. Ich will da rein. Ja, ich bin noch dabei. Mr. Petrescu, just 1 minute, please. You again? Go away. Bannstufe 2 benötigt. All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help. Warum habe ich noch keine erhöhte Bannstufe? Wo ist mein Bett eigentlich? I'm nothing like you, Mr. Doctor. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. A better place. Your words have conviction. All right, I'll let you see Dorothea. Don't make me regret this, though. Ach, guck mal, ich muss ihn doch gar nicht beeinflussen. Das geht doch auch so. Ach mal, frisch rein, gleich mal das Geld klauen, dass sie rumfliegt. Ah, das ist ein Bett, lass mich ins Bett legen, ich will meine Punkte. Oh nein, ich habe erst 910, okay, das geht. Die ganzen Schillinge geklaut hier. If you want to talk to Dorothea, you must go across the courtyard and take the stairs. We've not been formally introduced. May I ask your name and occupation, sir? I am Darius Petrescu. I'm here to keep snitches and spies away from Zum Dorothea. Spitzeln, okay. And I also run this little print shop. Der ist ein Spitzel. So Dorothy's real name is Ich bin gar kein Spitzel. Myself and many Nö. people in this area. Dorothea is from occupied. Nur weil ich klein bin, heißt es nicht, dass ich ein Spitzel bin. She seems important to the Nee, More than you can imagine. das ist Mobbing. The West End. Tell me everything you know about Camellia, Hä, was the ist... mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an Stimmt angel. doch gar nicht. She volunteered to give out our medical leaflets. Are you not worried for her safety? She Look at is as Spitzel. brave as she is tough, and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Ich wurde nicht Don't be gespitzelt. stupid. If I had met her when I was Nee. younger, we could have won our revolution. Geschnitzelt hab ich auch nicht. Wie kommst du darauf, dass ich geschnitzelt hab? She's not from around here, that's all we know. Camellia is not even her name.
It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost Around, puppy. A good man for sure, round. but a very poor writer. Goodbye, Mr. Goodbye, goodbye. Will ich mich hier nochmal umgucken und alles klauen? It's locked, all right. Es ist Urlaub. 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 Doch. Nee, warum sollte ich arbeiten gehen? Nee, ich hab Urlaub. 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 So viel Kranke. Urlaub. Urlaub. Mhm. Nee, ich hab Urlaub. Schule ist Arbeit. Doch. Das glaube ich dir. Können wir ja alle mal gern haben. What do we have here, nurse? Patient Razvan Vasily. High fever running on 3 days. Complaints of dizziness, muscle aches, and head pain. Diagnosed with influenza. Treatment? Aspirin and salicin for the fever and discomfort. Liquids for dehydration, but he's having trouble keeping even water down. Thank you, nurse. Anything else I should know? He did lose consciousness this morning, but he's never had convulsions like these. He's not convulsing, he's choking. He's not getting any air. Scalpel. Hand me that scalpel. What can I do, Doctor? It's too dangerous to operate with these convulsions. Sedative, nurse. Do we have any anesthetics? I'm sorry, Doctor. None at all. Luftröhrenschnitt. I need to perform a tracheostomy. Short Nein, das wird gerade gemacht. rubber tube will do. We're going to cut a passage for air through the neck. Yes, Doctor. He's breathing again, but he's coughing up blood. Internal hemorrhaging. I need to make another incision into the chest cavity to drain the fluids from the lung. Prepare another tube. A thoracostomy. Doctor, we've nothing to fight the infection. We need an aseptic environment. Right then, Nurse Crane. What do you suggest we do? I've no idea. I'm not the doctor. Time is of the essence. We need to perform a thoracic drain. Yes, Doctor. He's still bleeding, Doctor. I'm losing his pulse. The drain must have punctured the intercostal artery. There's too much blood. Are you all right, Doctor? I can't see. I must first suture the artery. Find the wound. The source of the blood. Needle and thread, Doctor. Good. The stitches are holding. How's he doing? We're losing him. We've lost his pulse. He's dying, Doctor. Digga, ich hab keine Ahnung. Cardiac... What? Are you making this up as you go along?
Ist er tot? Ich glaube, er ist tot. We've lost the pulse. He's gone, Doctor. Nurse, we did everything we could. Truly? Everything you could. Is that how you'll report this in your log? Is this how the war went? Piling up one poor corpse beside the next? This was not an influenza-induced seizure. I've never seen symptoms like these on the continent. Neither have I. But the previous symptoms leading up to this attack were the same, indistinguishable from the epidemic. No. There was something more vile in these reactions. Something primitive. There have been numerous reports of mental breakdowns caused by the fever that accompanies the flu itself, Doctor. Yes, but... I'd best take some samples of the blood for analysis. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das Richtige oder Falsche gemacht habe. Nee, ich wollte dich eigentlich nur ein bisschen stalken. Das war so mein Hauptgedanke. Aber... Stimmt gar nicht. So, how might I be of service, Dr. Reed? Stimmt gar nicht. I've come to put an end to this insufferable blackmailing, Dorothy. Stimmt gar nicht. Doctor, you think your warnings scare me? I've stolen and plied, blackmailed and lied, but what else am I to do? And all these people have. You've convinced me of the sincerity of your actions and their noble justifications. But all the same, blackmail is a crime, and it will stop, Nurse Crane. So, are you going to turn me over to the authorities? Nee, ich werde dich höchstpersönlich abmurksen. Aussaugen. Verschonen. In den Bann. Ja, was steht da? Siehst du doch. Listen very carefully, Dorothy. You will erase from your memory everything you pretend to know about Lady Ashbury and Pembroke Hospital. Let that rich bitch off the hook over my dead Nurse body. Crane, enough. Listen as if your life depended on every word. I know you've a generous heart who gives freely to those in need, but you shall walk away from the shadier streets of your business. I will never abandon... Dorothy, the discussion has come to a close. Your clandestine activities in the Resistance are over. Let it go. I'll let it go. Yes. All gone. Was könnte ein neuer Bürger getötet werden? Noch komm, wen darf ich abmoxen? Die alte? Nee. Nee, die darf ich nicht abmoxen. Bericht. Okay, Bericht. Erlaub. Och nee, wer wird denn jetzt hier? Irgendjemand hat... Warum muckst ihr alle Bürger? Was ist mit euch nicht richtig? Oh, diese Ausdauer, ne? Die haben alle Bürger hier abgemurkst. Toll. Echt toll gemacht. Oh nee, nicht schon wieder so einer. Oh, komm. Aber echt, das ist ja... Als
den das letzte Mal hingekriegt habe, hat es ewig gedauert. Das fand ich gar nicht so witzig. Oh. Ich bin tot. Ich bin tot. Ach, bin recht tot. Ach nee, komm nicht wieder. Oh, nee. Bitte nicht. Nicht wie das letzte Mal. Oh, wir müssen ein Part beenden lassen. Müssen Sie wieder ein Like, ein Abo oder Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Bye. Vampyr.